హలో స్టూడెంట్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ కామన్ సెన్స్ ఎడ్యుకేషన్. ఈరోజు వీడియోలో మనం ఇంటర్మీడియట్ ఫస్ట్ ఇయర్ జువాలజీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ చూద్దాం పబ్లిక్ ఎగ్జామినేషన్కి. సో ఫస్ట్ 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ కనుక చూసుకున్నట్టయితే 2 మార్క్ క్వశ్చన్స్ ఏ లెసన్ నుంచి వస్తుంది అండ్ ఏ లెసన్స్కి ఎంత వెయిటేజ్ ఉందో చూద్దాం. 20 మార్క్స్లో డైవర్సిటీ ఆఫ్ లివింగ్ వరల్డ్ నుంచి 2 క్వశ్చన్స్ అయితే వస్తాయి అండ్ స్ట్రక్చరల్ ఆర్గనైజేషన్ ఇన్ యానిమల్స్ నుంచి 2 క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. యానిమల్ డైవర్సిటీ 1 నుంచి 2 క్వశ్చన్స్ అండ్ లోకోమోషన్ అండ్ రీప్రొడక్షన్ లెసన్ నుంచి 1 క్వశ్చన్, బయాలజీ అండ్ హ్యూమన్ వెల్ఫేర్ నుంచి 2 క్వశ్చన్స్, ఇకాలజీ అండ్ ఎన్విరాన్మెంట్ నుంచి 1 క్వశ్చన్ అయితే వస్తుంది. సో ఫస్ట్ డైవర్సిటీ ఆఫ్ లివింగ్ వరల్డ్ లెసన్ చూసుకున్నట్టయితే ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అనేవి ఏంటంటే, డిఫైన్ ద టర్మ్ హిస్టాలజీ, వాట్ ఈస్ ఇట్ అదర్వైజ్ కాల్డ్, వాట్ ఈస్ ట్రైనోమియల్ నామెన్క్లేచర్, give an example, what is meant by tatonymy, give 2 examples, differentiate between protostomia and Deuterostomia, what does ICZN stand for, what is ecological diversity, mention the different types of ecological diversities, species, define species richness, mention any 2 products of medicinal importance obtained from nature, write the full form of IUCN, in which book threatened species are enlisted. సో ఈ లెసన్లో మీరు చూసుకున్నట్టయితే ఇక్కడ ట్రైనోమియల్ నామెన్క్లేచర్ అండ్ టాటానమీ, హిస్టాలజీ, సో ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా అడుగుతున్నారు. సో క్వశ్చన్ని జాగ్రత్తగా చూసుకొని ఆ క్వశ్చన్స్ కంప్లీట్గా ఆన్సర్ రాస్తేనే మీకు 2 మార్క్స్ అనేవి అయితే వస్తుంది. నెక్స్ట్ స్ట్రక్చరల్ ఆర్గనైజ్ చూసుకున్నట్టయితే, వాట్ ఈస్ monaxial heteropolar symmetry, నేమ్ ద గ్రూప్ ఆఫ్ యానిమల్ ఇన్ విచ్ ఇస్ ఇట్ ద ప్రిన్సిపల్ సిమెట్రీ, వాట్ ఈస్ cephalization, హౌ is it useful to its possessors, mention the animal that exhibited a tube-within-a-tube organization for the first time, name their body cavity, why is the true coelom considered a secondary body cavity, what are retroperitoneal organs, what is enterocoelom, name the enterocoelomate phyla in the animal kingdom, distinguish between exocrine and endocrine glands with example, distinguish between holocrine and apocrine glands, mention any 2 substances secreted by mast cells and their functions, distinguish between a tendon and a ligament, distinguish between a brown fat and white fat, what is the strongest cartilage, in which regions of the human body do you find it, define osteum, what is a sesamoid bone, give an example, what is hematocrit value, cardiac muscle is highly resistant to fatigue, justify, distinguish between white matter and gray matter of CNS, what are the pseudounipolar neurons, where do you find it. Next unit 3 animal diversity 1 చూసుకున్నట్టయితే, what are the functions of canal system of sponges, what are the chief morphological body forms of cnidarians, what are their functions, what is metagenesis, animals belonging to which phylum exhibit metagenesis, what are the excretory cells of flatworms called, what is the other important functions of the specialized cells, distinguish between amphids and phasmids, what is botryoidal tissue, what are the respiratory structures of Limulus and palamnaeus respectively, which arthropod you have studied is called a living fossil, name its respiratory organs, what is the function of radula, give the name of group of molluscans which do not possess a radula, what is Aristotle lantern, give an example of an animal possessing it. నెక్స్ట్ లోకోమోషన్ అండ్ రీప్రొడక్షన్ చూసుకున్నట్టయితే మనకి టోటల్గా టెక్స్ట్ బుక్లో లోకోమోషన్ అండ్ రీప్రొడక్షన్ లెసన్ నుంచి 10 వెరీ షార్ట్స్ అయితే ఉన్నాయి. సో ఈ లెసన్ నుంచి మనం 10 క్వశ్చన్స్లో ఏది ఇంపార్టెంట్ ఇది ఇంపార్టెంట్ కాదు అని అయితే చెప్పలేం, ఎందుకంటే 10 క్వశ్చన్స్లో ఏ క్వశ్చన్ అయినా రావచ్చు. సో ఈ మీరు 10 క్వశ్చన్స్ని కూడా జాగ్రత్తగా ప్రిపేర్ అయ్యి ప్రాక్టీస్ చేయండి. దీంట్లో ఒక డయాగ్రామ్ కూడా ఉంటుంది. సో ఈ 10 క్వశ్చన్స్ మాత్రం నెగ్లెక్ట్ చేయొద్దు. నెక్స్ట్ బయాలజీ అండ్ హ్యూమన్ వెల్ఫేర్ చూసుకున్నట్టయితే, వాట్ ఈస్ హైపర్ పారాసైట్, మెన్షన్ ద నేమ్ ఆఫ్ వన్ హైపర్ పారాసైట్, వాట్ డూ యూ మీన్ బై parasitic castration, give an example, define neoplasia, give an example, entamoeba histolytica is an obligatory anaerobe, justify, a person is suffering from bowel irregularity, abdominal pain, blood, mucus in stool, etc. Based on these symptoms, name the disease and its causative organism, define pre-patent period, what is the duration, what is incubation period, what is its duration in the life cycle of Plasmodium vivax, what are Stuffer's dots, what is their significance, a person is suffering from chills, shivering, high temperature, these symptoms are cyclically followed by profuse sweating and return to normal body temperature. Based on these symptoms,
Name the disease and its causative organism. The eggs of Ascaris called mammaliated eggs justify. What is meant by nocturnal periodicity? In which way does tobacco affect the respiration? Name the alkaloid found in it. Define drug abuse. From which substances smack and coke are obtained? Write the scientific names of any two plants which hallucinogenic properties. సో ఇది అయితే బయాలజీ అండ్ హ్యూమన్ వెల్ఫేర్. అండ్ లాస్ట్ లెసన్ చూసుకున్నట్టయితే ఇకాలజీ. Define the term ecology. What is an ecosystem? What is biome? Distinguish between phototaxis and photokinesis. What are biological rhythms? What are circadian rhythms? What is photoperiodism? Mention the advantages of some UV rays. What is cyclomorphosis and explain its importance in the Daphnia. Define commensalism, mutualism, parasitism. Give an example. What is Gauss principle? When does it applicable? సో ఇదైతే అన్ని లెసన్స్ నుంచి వెరీ షార్ట్స్ అనేది ఫస్ట్ ఇయర్ జువాలజీ స్టూడెంట్స్కి. సో ఇక్కడ మీరు ఒక వెయిటేజ్ కనుక చూసుకున్నట్టయితే ఈ వెయిటేజ్ ప్రకారం, సో ఒకవేళ మీరు ఈ వెయిటేజ్ చూస్తే ఇక్కడ మీకు ఇక్కడ వెయిటేజ్ చూసుకోండి. డైవర్సిటీ అంటే యూనిట్ 1 నుంచి అండ్ యూనిట్ 2 నుంచి యూనిట్ 3 నుంచి అండ్ యూనిట్ 6 నుంచి 2 క్వశ్చన్స్ అయితే వస్తాయి. సో ఈ లెసన్ నుంచి అయితే ఎక్కువ క్వశ్చన్ కూడా మీరు స్కిప్ చేయకుండా చేసినట్టయితే ఈ 8 క్వశ్చన్స్ అనేది ఈజీగా మీరు అటెంప్ట్ చేయగలరు. సో ఈ వెయిటేజ్ చూసుకొని దాన్ని బట్టి వెరీ షార్ట్స్ ప్రిపేర్ అవ్వండి. అండ్ వెరీ షార్ట్స్లో మనం వెరీ షార్ట్స్ అనేది మనకి 60 మార్క్స్ వస్తుందా లేదా అనే డిసైడింగ్ ఫ్యాక్టర్. సో దాన్ని బట్టి వెరీ షార్ట్స్ మీరు చదివిన వెంటనే ఒక బుక్లో ప్రాక్టీస్ చేయండి. ప్రాక్టీస్ చేసినట్టయితే మీకు ఆ ఆన్సర్ అనేది అయితే ఎప్పటికీ మర్చిపోకుండా ఉంటుంటారు. సో ఇది అయితే వెరీ షార్ట్స్ అనేది జూనియర్ ఇంటర్ జువాలజీకి. ఆల్ ద బెస్ట్.